controlling to do the no ya Hmong Report how crossing TV cú ya mạnh chia sẻ ya nếu nó bây giờ thả tới cái recycle the giá chế cho bây giờ nên muốn chỉ cho Ugo Mata and your name again Ugo Mata and we will be talking about the motor oil filter today, right? Correct. Okay, so I would like to ask you, why is it important to the recycle to use motor oil and filter? It's a very important question. First of all, let me just give you some background Okay. on why are we doing this project. When we do not recycle use motor oil in the filters correctly, they can contaminate a lot of water. 40% of the contaminants that we find in water, in our water sources, is actually motor oil. So why is it important for us to recycle it? Because they have a lot of contaminants. Some of them are very heavy metals, like lead. So Sacramento County and the city of Sacramento have put together this program to promote used motor oil recycling. Because all of those people that change their own motor oil, when they do it, sometimes they forget that they have it, and it ends up in the garage, on the front yard in many cases, or they just forget about it until the next oil change. When they finally remember to recycle the oil, they forget the filter, and that filter most often ends up in the garbage. So we want people to know that that is also recyclable. So why is it important? Because if we don't recycle them properly, it contaminates a lot of water. It's illegal. You could get a fine of up to $10,000. So it needs to be recycled properly. Okay. Well, cái lúc nông cũng nhiều con nông non nữa lo nông hay tiệt vì đi cha này tê chỉnh chén thầu này recycle này cho trả cho chế à nếu cô tao hay tiệt vì đó khó chỉnh chén vì đó khó hay tiệt này cô yếu kỳ một trò cho đeo ở bế sĩ nhá họ vào chế chỉ ta lên đó xứ này cô yếu ở trong tôi chỉnh sửa tuần đấy này cô tao thì này cô yếu trong blue vì đó khó tiệt này chỉ sĩ recycling bin na ý rằng cái little bit garbage lúc more garbage xin chúa rồi này tôi chuột này cho không kinh nhá họ mua lúc garbage xì xì này giờ lúc đấy chuột này lúc recycle có sức thì khi mà giờ này chỉ muốn recycle na chỉ nhiều ở trong bây giờ kỳ cá món để cho chế nó thế cô chỉ ta lên đó xứ nếu cô hay thì xử lý mua copy chữ rồi giờ thôi này lồng to chế bị chế cho nên lồng to chế bị chế vậy là cô chỉ ra cá hay thì thôi là lồng ta là mua lúc thông bỏ chế là chỉ muốn recycle na rồi thì lúc mua bỏ chế cho họ lúc thông kinh nhé chỉ cho cơ lúc mua recycle sau chỉ nhiều kỳ cho thấy số lượng số tụ nhớ cho họ bé số tụ lúc neighborhood khó lo luôn không tận tay nói thì how do I recycle use motor oil and oil filters? Very good question. A lot of people do not recycle the oil because first they think that it's not free, that they have to pay all this money. A lot of people find it inconvenient for them, that I cannot do it, it's just too far, I don't know where to take it, etc. But the way to recycle it is there's many programs in Sacramento County. It's very easy, it's very convenient, and the word that I usually use is free. And if you want to translate that, I will continue. Okay. Nếu lo luôn không tận tay của nó hay thì của recycle của cho trả cho chế khó tư thì dùng gì một lý giải vậy nếu cô tao hay thì nếu vậy vậy dùng gì xưa cái linh nhất bị chế là cô sai thì giờ cô giờ bảo cô giờ cho trả chế nó nếu cô giờ ta nhiên tao lố là gì cô giờ chỉ bảo khó tư là gì là cô mình chỉ tốn kinh mù đâu là có thao hoặc là giờ lòng cho chế đó thế còn nên gió trong hay thì thậm nên lòng cho chế là bị cô mua cho cùng hậu là gì cho thao hoặc là cô bảo cho tròn đó cô bảo đỡ xứ chỉ ở nhà. Good. So when I'm talking about how convenient it is, how accessible it is, and how free it is, that means that we have several programs. The first one is for those people that live in a house, not an apartment. They have a free service. Many of the cities throughout Sacramento County offer a collection of used motor oil and filters on the curb, which means that every time you get your garbage collection service, you can ask for a container where you could put the oil of the motor and a plastic bag for the filter. You will leave it on the curb, then your garbage company will pick it up, they will take it to be recycled properly, and they will leave you an empty container for you to continue recycling. Again, this service is available in many of the cities. So my recommendation to you is to call your garbage company and ask them if they have curbside recycling. That's like the very first option. Ý là ở dùng gì hẹn trong này giờ lồng này cho chế à cho khỏi thì cho công hậu tôi nên tôi thâu này cho khi nhé bên này chế nè lúc cũng mới lúc container và xí lúc ná là xí lúc thở trong này thì nên lúc cho
cho chế nữa chế chia thầu này tàu nhau nó này chế na này muốn đi cho họ nhưng mà cho chế nên đi cho họ lúc na muốn chi nữa cho nên cái xí mà li cho nên là thuốc kia xứ là cô tàu nên cho nên tôi thâu kia là cô muốn gà một bỏ chế rồi mà li chế lu chỉ mua đã chỉ trong đờiนี่ empty นะที่เราเดินๆที่นี่มาจากอาชีพเรากูเตาอย่างนี้เดินนิสัยแต่ก่อนนี่เราชูหูนี่จะกงเห่าว่าตัวเท่าทุกนี้ไอ้ก็เลยยอดที่นี่สาพลงตัวเชฟไปเจโลนะเจนี่ไอ้ก็เลยมวยลุ่นนักคอนเทนเนอร์เราในเจที่เราไม่ปล่อยเจยุ่งยีตัวขอสักเก็บรีไซเคิลเนาะ And just to give you an example of that program, the city of Sacramento, the way we're promoting this program right now is through the city and also the county of Sacramento that say, we need to promote oil recycling, filter recycling. And the city of Sacramento actually gives you a container for you to put the filters, which that container could be used as a drainer for the filters. And also it could be a recycling method that you could take to one of the recycling centers to recycle it properly. And this is a free service, again, for people that live in a house, not an apartment. Okay. Ni cho nát container nó cũng chia cho nên nhỏ apartment là chỉ cho nên chạy nhỏ ở bên sang lên đó này nếu cứ cho nên chạy nhỏ house rồi lúc chạy này vừa thế này cũng tí nhỏ lên đó này giờ chạy cũng xài còn này bao hay tiệt nu ở trong hồ Sacramento nó giờไปluôn trong hồ Sacramento nó là cũng muaขอปูได้แล้วขอ container ซื้อที่เลยย่งยีตอนนี้จะทดลองนึกกูเชียร์ไอ้ยาโอ้ย recycle ตัวซื้อนึกกูเราจะจ้องเนื้อมวยก็ย่งยีจะไป recycle ที่เลยจิกีเราเต้เด้เฮ็ดที่อยากคงไอ้เนาะเจนไปโอ้ย liquid นะโอ้ยเด้ที่เลยจิจัว The second option is there are more than 100 used motor oil recycling centers that are certified through the state to collect the oil. Many of these are auto parts that people know about. It could be like O'Reilly, for example, where you could bring the oil and the filters. And any of those places, again, there's more than 100. So a lot of people that are listening to us right now that are viewing this program, they might actually know one of these centers and they could be located really close to their houses. So again, it's very convenient. Ý dạo dùng gì hiện cú ya tiệt nếu cú xã hành gì hay tiệt nếu cú chiều mới hay chơi xí hậu trong xã mình nó cú mua cho lại ít bùa tàu lú khỏi theo thì ta là xử lý really là cú mua order part là cú mua ý dạng gạo ở đây mua cái container nó nè thế là cú certify là chỉ là cú mua chai là cú cho tàu thế là chai này cho container ở đây mua cho mình recycle nữa. And the third option that people have is once you change the oil could be recycled in any of the 100 recycling centers or through the Curbside recycling program. But if that oil is contaminated with either water, a lot of people tend to put gasoline or any other contaminant in there, that oil will not be received in any of those centers. They will have to take it to a household toxics facility. Ý dạng xíu nếu cú xã hay chọn gì muốn gì hay tiệt giờ tiệt có trả cho chế ở nèo cho mù recycle nữa giờ thì thôi nên làm rồi cho ta là ấy là chỉ xài vừa lại thì hơi chỉ là chỉ cả áo này khó cho này vì cho khó hay thì nên muốn đây cho một chuột cho chế là thiên này cũng chẳng mua cho và xả ra lú chế nữa cho là chuột ra còn này chị là giải chỉ tàu thế là cho một trâu lử lú công hậu cho một work recycle nữa. And there's three household toxics facilities here in Sacramento County. The first one is over on Kiefer Boulevard. This is on the north part facility. Then we have another one on Roseville Road. This is in Roseville. And finally, there's one really close by here. It's called the Sacramento Recycling and Transfer Station, which is on Fruitridge Road. The good thing about these three centers is that people can bring their oil and any other toxics they might have, like paint, fluorescent light bulbs, or any other toxics that they don't have any use for them. Chị ta lên đại sư là cũng mua cho trẻ và cho giải tỏ là này cho ấy nhiều bảo cho trẻ này xử lý nung cũng mua bé khai chơi nhớ cho họไปluôn trong Sacramento nó ở giờ Kiefer Landfill ABO facility nhớ là Kiefer Boulevard nè chị ta lên đại sư có thi ở nhớ là North Area Recovery Station nhớ cho cái Roseville Road thế chị ta lên đại sư cũng mua nhớ Sacramento Recycling and Transfer Station thì theo này cũng cóนี่ชิตาอยู่กันนี่จะใช้ซึ่งในกรุงกาเตาซิลินนี่จะนี่เป็นอย่างทาสีเจโลเลยสิทาสีอวดแต่ก่อนดูแต่เดี๋ยวเสื้อนี่กับมุกุเตาอย่างเงา And again, I want to make emphasis on the fact that oil and motor filters need to be recycled because it's very toxic. It contaminates a lot of water.
And just to give you a broad idea, a single gallon of dirty motor oil can contaminate about 1 million gallons of water, which is enough water for 50 people in 1 year. This is drinkable water. nếu cô hay xuân gì hay tiệt nhớ lên tờ ý phương tờ cho và ý phương khi nào cho sư nếu cô có một kỳ cho bằng câu li ý phá bông đây ở bé tao hậu này à nếu cô chia đây là chỉ nhiều cho đây ở bé cho nói cho hậu kia giờ đây bé hậu sư bé cô chỉ xả có bé hậu cho giàu ở giờ cho cháy đi nó thì nếu cô xả hay tiệt nhiều trong chắp lâu này ở chỉ tao muốn này cho cháy nó cho chỉ cho trả cháy nó cho mù recycle cái thì lý chúng kỳ cá mó cho bé ta kế bé hậu đây nè. And remember that in Sacramento County, we have the beautiful Sacramento River, and there's fish. We go to the river to swim, to fish. There's many different groups that go over there and fish. Most of this oil, if it's not recycled properly, is going to end up in the river, contaminating the water. The fish are going to eat the oil. We're going to eat the fish. We're going to swim in the water. So it's very important that we recycle it properly. Otherwise, we're going to be swimming in oil. We're going to be eating the fish that has the oil in them, and it's very toxic. Ý là nếu cô hay xuân gì nè hay tiệt sơ kế nếu mua cho nó nếu cô chia ý làอยู่hậu tàu xứ hậu luôn trong Sacramento nó bé cô mua từ đây trong cao xử lý cho American River cho xua nhà đây bé cô lỗ đây thổi chay tu sò bé cô non chè thòn chè côอยู่đây nhà kỳ sau đây nèก็nên cho hay tiệt thổi từ này chỉ recycle nên cho cháy nó nếu cô yêu một kỳ một cho đây ở cho river nó thêm sau thứ này sau thầu nếu một kỳ cho river nó lại chỉ nếu cô yêu chỉ trong video khỏi thì thầu ở cho anh treo nhau hai đây lỡ tao no thế là tao kỳ cho nó thì thầu bé ở muốn tệ cho anh treo cho nó no nếu cô yêu kỳ cho bé cho cả bé mua cá mối dạng cầu chỉ ta lên là sư bé cô yêu đa cho đây à bây giờ đa cho đây nữa giàu mua sẽ kể lời gìแต่chỉ bé cô chỉ bảo hay tiền cho đây họ nếu mua toxic là chỉ ý giàu ở chỉ trong chapter cho bé lúc trẻ. So if anybody that is watching us in the Hmong community goes to the river and they like to fish, usually they have these signs in there that says this fish is contaminated with whatever. So it's very important that the community knows that these signs are there for a reason. Sometimes we will eat the fish and we don't know that it's contaminated. The good thing about this is that the signs are in many languages, and that includes the Hmong language. We have them in Russian, in Spanish, in English, obviously. So it's very important that if anybody that is watching goes to the river and swim or decides to fish, that they pay attention to those signs. Chị ta lên là xương thở ở đây mu lún chè thế này mà đây nè có nên cho chúng tiệm cung mua canh tù đây hoặc là cung mua đại pai là ý đại pai cho người tu đây hay tiệt cho anh chị nó cô tàu kỳ cho chua nó là xì kỳ cho chemical là cho toxic nó giờ thế này sai thế này đa nó lâu nó chỉ có này cô sai đàn đại có rất rong khi thế này sai nó cho anh chị này cô sai thế này sai nó cho anh chị là này cô cái tết cả nó có này cô bỏ hay tiệt cho anh chị nó họ kỳ cá mò đã chi là xì kỳ cho toxic đã chi nhớ trâu họ là lú trẻ cho bay nào nữa cô chỉ nhớ họ lú mika xí nữa cô mua lú Hmong lú Russia lú Spanish everything nữa cô mua sốt soya hay nên cho lú nhớ cho họ ai có on đây này rồi ở đây thế này nó cho anh chế nó chỉ có nên nhìn cho bay có rong trên này bùi ở nhìn on đây cho. Important. And I was telling you that recycling used motor oil and filters, it's completely free. And it's important to emphasize the filter because we have found that a lot of people will recycle the oil, but more often than not, they forget the filter. They need to make sure that the filter is completely drained because a lot of oil stays in that filter. So if they put it in the garbage, that filter has a lot of oil that is going to end up in our groundwater. Thầu nên chỉ nên cho nên lúc thông ngoài nên cho mù lý nên cho mù cho hậu nên lúc chế chả nè nên có nên cô nhân trong hai tiệt cho thông đỡ nên cô cho filter là chỉ thông nên cô chỉnh mua cho nhá hậu theo nên nhiều kỳ mù trâu là cho đây là chỉ sôi dạo cho lấy quyền nè có nên nhân trong hai tiệt giờ hai tiệt nên mua chỉ cho hậu ta là chỉnh cho lúc filter nên chỉnh cho mình chỉ cho nhá hậu ai có nên nhân trong hai tiệt nên chỉnh chỉnh hình lý thế này giải dùng gì hình nên tôi muốn recycle. And the other thing that I want to make emphasis on is, and I have repeated that word many times, it's free. It's a free service. You will not be charged. Why? Because every time you, I, or anyone that has a car, and they change their own oil in the car, every time they buy 1 gallon of oil,
they pay 26 cents that gallon. That goes to a fund that is supposed to be used to promote used motor oil recycling and filters and promote different ways of recycling oil and filters in a proper way. Thế còn nếu cô xã hay xuân gì thế này cả nên dọn chống chê hay tiệt cho cái recycle nó nia ý giả ở đó đâu xí chỉ bông nhia nè đó đâu xí chỉ bông nhia còn nên dọn chống linh đó thế còn nên bỏ hay tiệt thầu anh này dùa nên cho filter là chỉ này dùa nên lưu thông anh này ngay cho là lồng nên cho chê còn nên dọn chống hay tiệt thầu này dùa nó là nếu cô mua linh nên cầu trâu sinh or nếu cô ý phình mua ba trâu cho cùng hậu or là ba tháng cả đôi cho ấy ở mỗi recycle này còn nên dọn chống hay tiệt cho nên là cô ba recycle thia ấy còn nên ba mỗi recycle mù ấy còn nên thiết li mù tàu dạng gọi li khó là vặt chơi tiệt. I think I said it wrong before. It's actually 26 cents per quarter of a gallon of oil that we buy goes to this fund, not 26 cents per gallon. It's per quarter of a gallon. Per quarter of a gallon? Yes. Okay. Sorry. Nếu cái ý khấn đến nên gọi trâu này này, cứ chỉ là tiền nên gọi trâu sinh xí. Nếu ý khấn đến nên gọi trâu nào? Perfect. One of the questions that I usually get it's when we recycle the oil, what happens with the oil? What do they do with the oil? And it's kind of the same question. It's the oil that we recycle from the car or the oil change actually gets cleaned out and then it gets put back onto the stands for people to buy it again. What happens with this oil is that it gets refined and it's so clean, it's actually pure, it's almost really pure. And then you can use it again. One of the questions that I get from people is it good to use? Is it something that I can trust for my car? Remember, every time we produce oil for the car, they need to get it from the soil. It's crude oil. So in order for us to use it in the car, it goes through a whole different phases of life. They need to clean it, they need to refine it, they need to add some metals, take some metals, mix a lot of contaminants in it for us to be able to use it in the car. So when we recycle the oil, it's actually a good way to use the oil that we already have without going to the different steps that we already have made. Thế cô chỉ ta lên là suy nghĩ cô tôn nông hay tiệt vì cha này lấy chỉ tỏ cá thọ bé mỗi recycle này là cô yêu mỗi ở chỉ giàu lấy mỗi này là cô yêu thọ này mỗi recycle là nào là cô yêu ăn cam một trâu lúc công học này cô yêu trò mỗi lúc thông này đã cá clean đồ yêu trò mỗi cho trò chết cho họ là cô chơi món đồ giả chua cho lời chơi đó họ còn tiếc li trong đó bé xí đó bé lúc chế đó họ tiệt lúc chế này cô chơi ấy giả dùng gì giờ nếu cứ chơi giàu thì tôi xin tôi họ chua cho một xí này thì liu họ lựa cho họ yêu lúc chơi là xí lúc trả nè yêu lúc trả chú họ lựa là yêu chơi của chú họ lựa dạng cậu yêu lúc trả chỉ một trò lại nếu lúc trả của chú họ lựa thiết thì có nên nhon chống hay tiệt cho trò nó là yêu chủ tất cả nên mới recycle là yêu chuyện cho một anh đâu giả process là xí cho một anh đâu giảส่วนgì ấy thì liu tôi cho trò chết trả cá lo cho trò nó nếu cứ chơi cho trò là tôi làm cá là xử lý cái xí xử lý alo là xí cho lau thế cho nó cho ship chuẩn cho ý giả của bị gì đâu này hay tiền là mất xí là hậu xứ chỉ có nên dọn trồng hay tiền recycle ấy nên thế li bỏ hay tiền nhiều ba xí đi trả thế thọ cá thôn ni mua dưới cho oil chia lo nên thế li yếu dọn thế yếu prepare ya lên thế hú đâu này nè. Used motor oil in reality only gets dirty. It doesn't wear out. It doesn't disappear just because we use it. It comes from the ground, so a lot of people think, well, if I put it back on the ground, it's gonna go back to what I got it from, right? But it's a wrong view of things, and they're not only contaminating the water, they're actually contaminating the environment that they live in, that future generations live in, and if they don't care about it now, they have to think about the future of their kids, their grandkids, and future generations, which is very important. And we need to make sure that that message gets out there. It's not good to throw the oil in the garbage. It's not good to dump it on the storm drains. It's not good to dig a hole and put it in there. It's illegal, and they could be fined. Thế cần nên dọn trồng hay tiệt, giả ở cho chế nó trở nên chỉ xả, cho nên lúc ta xin nó hay tiệt, lúc ta xin nó giống mua đã chỉ trong này, cho là cho chế này để xin mà còn dọn trồng hay tiệt cho nó nếu cứ chế kỳ rồi cho đây xứ, nếu kỳ cho bé lưỡi environment là gì, có theo ở bé nhỏ xử lý tê đo chua, tê xong tê tông. Tê chùa xử lý bé nínú ở bà nó nếu kỳ cho xôi giả nhớ cho họ luôn tu nó vì cho khỏi thì cho nó ní giả chỉ trong chỉ sót xa hay tiền nhiều mất bỏ chơi đâu thúc khí nhé nhiều chỉ muốn recycle sót xa hay tiền nhiều khá lúc họ ai muốn nữa phao cho họ yêu chỉ muốn mất bỏ chơi này à
นี่เราจุดสาจะนี่เตสิลิซิงจีเราลิงจากตอนเดให้เตียย่อให้เตียนูชิมอนในเหลือจุนยาลุ่นตู้วันนี่ชิเชี่ยวหูนี่เหลือว่าปลาเลยมูจะปลาให้จ่อจั่วชิเชี่ยวตรงเหลือว่าปลาซื้อเทียชิตาในซื้อก็ลุ่นตู้นอนนึกกูมัวจะเกยจงตัวที่หัวเตยจั่วเตยชงเตยตรงเทีย Good. And one of the things that I also want to make emphasis is Sacramento County and the city of Sacramento and any other county, we have a lot of people that are new owners of a car. For example, if they come from a community where it was a rural community, in this case, the Hmong community, maybe they never had a car or it wasn't something that they had. But they come here and, well, they have access to a car. And sometimes they don't know how to maintain it. So having a car is a big responsibility. We need to maintain it. We need to make sure that, one, it's not leaking water. Two, we need to know that it's working perfectly, right? So it's a big commitment to have a car. And it's perfectly understandable because a lot of people, since they didn't have a car before, now they have a car. It's like, what do I do? So the first instinct is like, if I don't need it, it goes into the garbage, correct? And unfortunately, a lot of it happens with the oil. So if you have a car, if you're planning to get a car, just make sure that you know it's a big commitment. You need to maintain it, and you need to do the right thing when it comes to recycling the oil and the filters. Nếu cô xã hai mô tô cho nên nên nhục khó chỉ cho họ luôn trong Sacramento rồi chỉ luôn trong này à còn nên cho trong ná hay tiệt cho chế nên nhục khó dùa cho nên nhục khó bị dùa chế chia xử lý tuôn xài lùa là chỉ cho nên nhục khó tôi chia xài dùa chế này cho nên là cô chỉ bảo hay tiệt chế nó dùa chỉ chế đi trả chỉ nếu muốn đi cho trâu đi trả dùa xả trâu đi trả đó chế lo chỉ từ tin chỉ bảo là nên không muốn chịu thôi cái nhớ xứ ấy còn nên do trong hay tiệtจะเกี่ยวนู้รู้จ้าใช้นอนี่ไอ้ยาอัวนี่กีมเราจะเสียก่อเชื่อไอ้ยาอัวนี่ยจงบลัวเราจะจงฟื้นไอ้ยาอัวนี่จีอิลีโกจีเราจีจ่อใจตอนในมัวจะมาปอเช่ไอ้ยาอัวถอดตื้อย่าไอ้เตี้ยนี่ชิดเตาแล้วนายเจนี่มัวปอเช่นี่เราซื้อรถเต้กูอยากชิดเตาเลยนะเทียยันนี่ชิเป้าชีนี่จุนงหรือตัวแล้วเป้าชีนี่ชิเป้าไอ้เตี้ยจะเกี่ยวกับตัวลูกใช้นอกูอยากจูอลิจานี่ติมุตรขอจงนี่มัวจะมัวไอ้ขอเพจที่ขอกิมตัวเต้ก้ามอหรือสิได้ดาวชัวนอกูอยากจีจงตรงในเทียนายอ่ะจีนี่อยากจูเป้าไอ้เตี้ยตัวนี้ตัวลูกใช้เชี่ยแล้วนี่อยากจูเป้าการนี่ลูกใช้เชี่ยไอ้เตี้ยอยากต้องอยากเป้าลิจาอยากมัวแต่ต้องจะมุจิตตัวขอตื้อเตลิจง And this is talking about the cars, but a lot of people have boats, they have motorcycles, they have the lawnmower, they cut the grass. So it's the same thing. They need to make sure that when they change the oil, they recycle it properly. And again, there's three options. One, it's if they live in a house, it could be collected on the curb. That's the number one. The number two is there's more than 100 centers throughout Sacramento County. And finally, if that oil is contaminated with water or any other liquid, that oil needs to be taken to a household toxics facility. Okay. Theo cô chỉ này có nên nhon rồi thì cô chỉ do chế xí này ạ nếu cô do xử lý cho nhiều nhẹ chanh co cho nhiều ông một tàu theo giờ ông chỉ trả cho chế là cái nếu chủ tàu muốn recycle nên sẽ là tàu muốn bỏ chế cho tên này có theo ông nếu chỉ dùng mua bé giờ ông chỉnh chén còn hay còn nên nhon giống chế chia hay tiệt ý do hay tiệt nếu muốn bỏ chế nè nếu chủ cái cho một tàu có theo ông nếu dùng bỏ chế xử lý cho chế ông giờ cho chế yêu thì chế sau anh chỉ apartment nè nếu muốn cho mua chia lúc container cho nên thông khi nhớ lỡตัวเท่าnày chứ nhưng mà chỉ là trên này từ sẽ kể asima lỡ mà lấyตัวเท่าcó thì do có tiền là bên mua cha y bộ lúc trẻ nhá cho họ luôn trong nó ôi giờ giải tỏ này cho là chỉ nên mua recycle đó có thì bé giờ tiền nên mua cho đây chứ là kỳ đó cho lại này tôi cho một cho trẻ ôi giờ xử lý bắt ta của tôi hay tiền cho trẻ ở bắt ta của tôi hay tiền nhớ cho họ Kiefer Roosevelt theo nhớ cho họ Friedrich cho trẻ này thì cho trẻ là giải tỏa này cho tròn tại vì cho khỏi tiền nên muốn để chuẩn đó lại. And another question that sometimes I get is like, well, I change my own oil, I know where to take it, but how often do I have to change the oil in the car? Which is a reasonable question, correct? It used to be that they learned that they need to change the oil every 3,000 miles. That was like the norm. But nowadays, cars can actually go up to 10,000 miles. So there is a program called Check Your Number, where you visit. It's actually a website called Check Your Number, where you could visit in there. You put in information like the model of your car, the year, and other information that they ask you, and they will actually let you know how long it has to go through before you change the oil, which is going to be a nice way to save money and to get to know your car.
And that way, a lot of oil actually will be recycled because a lot of people change the oil every 3,000 miles because that's what they learned. But that's not necessarily the case. I mean, you could go up to $10,000 if you want to, depending on your car. xử lý cho chế ở nơi cô tàu nung nhở mua cái linh ninh cô tàu nung nên tàu rồi thì bé cô lồng cho chế em bé ở bờ chơi rồi cũng mà li lồng là xin đấy một cha cũng mà li lồng nè mua cái linh chế tình trong là cô tàu bảo ai thì giờ có một cha có trả cha bé phá mai ở chị nên mà li bảo cho chế mua cái linh ninh của côว่าจะcầu phá là mà li bảo này nhở thì xin đi hai tiệt có nên một trâu lưu website là gì lưu website ở nơi hoa check my oil Check your number. Check your number. Okay, let's see. Yeah, check your number, right? Okay, checkyournumber.com. Any mà liên muốn tụ cáo chế thì nên tụ xong nên lúc chế đã chỉ cho muốn tàu cho họ là mà liệt cái này thì để một ly trà nên mà ly lồng cho chế ít rau. Any thì liệt bao thì lồng cho chế ly trà, một trâu ly trà mới recycle một trâu khó thứ. And the effort that we're doing right now to promote used motor oil and filters is obviously participating in interviews like this one, which I thank you for giving me the opportunity to promote these with the Hmong community. But we also participate in different events where we have a booth and we provide information about used motor oil recycling, the different centers that they could go to, give them information about why is it a contaminant, why is it important to recycle it, and other information about other recyclables as well. Thế cô ta là cô cùng cho lử có theo là gì lử thế có theo là festival là thế có theo là mua bể tên nha theo là mua xử lý chế bể theo linh đạo là cô mới lúc trong linh đạo ở giờ kia hay tiệt mình đi chơi này tiệt lòng cho chế là cô mua lúc nông hay cho cái tiệt lúc tế này cho lúc nông hay tiệt giờ mình đi chơi của tiệt lòng cho chế có từ của tiệt lòng của thùng tế mọi chơi của mà linh lòng tế lúc nông một bể to tế tại là nó là cô tế trâu này lúc chơi này là cô tao thế cô chỉ ta do hai tiệt do khó lòng cho chế là sự lười nhà recycle xử lý tên này khi nhia là chỉ tên này công bằng là cô giờ khi này dạng gạo thế. So with that said, I invite the community, if they see us in one of those events, please stop by the booth and ask us any information. We will be more than glad to answer your questions. And again, say hi. I think it's a really good way for us to communicate and answer any questions they might have. Thế còn nên nhớ cho hai tia giờ tiền nên chỉ là lúc cùng học có thứ là bé mong có chờ bé ở xì là xì chế bé cho đại là họ tua cùng bé na còn nên mà hai nhớ rong trâu là cô tao theo cô mò nông minh gì luôn nông hai tia vì đi chơi này tia lòng cho chế lịch sử lý bát của tao hài là hai nhớ rong là xứ này tia lý mua cái xí tao thế cái xí báo một chuyện gì thế. So anything would you like to add on to this? Yes, one of the things that I also want to tell people is that this is not just a campaign to promote it with the Hmong community. We're promoting it in English, in Chinese, in Russian, in Spanish, in Punjabi, in Vietnamese. We're trying to outreach all of the community because used motor oil is something that everybody uses, not just your community or my community. Everybody uses it. So I want to tell people that this is something that we're doing for the whole community in general. And if they have any questions or they want to find out more about this program, there is a phone number where they can call. If you want to translate, then I will give the phone number. Okay. How about that? Well, chị ta đi là xin được cô hay tuần gì hay tiệt cho khó bé hay chat là khó bé hay chat là nó là gì cho khi bé hay nên mong thật kiểu lồng trò na còn nên bảo hay tiệt cô chia cho bé hay nên mong sư bé hay nên mong cô chia hay nên mong của yêu gì cho trò chat cho chế nó cô do xử lý sửa nhà là mẹดูชัวหายนิ่งเลยยิ่งมดชาติเติร์ดจะชีจอวิดีโอคอลเดียชัวหายนิ่งย้อนตัวลุ่นดูนะยิ่งชีจะจอในอีอย่างเก่าเท่าก่อนนี้ป้อเดียเราก็ไม่ตัวสอดต้องย้อนต่อการเอาเท่า And to summarize, and finally the final thing is that obviously recycling oil is easy, it's very convenient, it's completely free, and there is a phone number where people can call us and get more information. That number will be 1-800-280-6208. And it's a free number as well. People can call in there. And there's also a website which is pretty long, but I will appreciate if they will just put it on the bottom of the screen, and that will give them access to people that are more inclined to visit the website, and they will be directed to the list of different centers. Nếu cứ thọ hay có nên dọn trống thế có trả các khe nên đổi ý trong gì hay tiệt như ấy giả ở lòng trò dùng gì như cho một recycle dùng gì xứ thế tại là xứ nếu cứ đã đỡ xứ chỉ ở nhà tụ sợ tông tờ cá nó cứ gây tụ sợ tông ở nhiều mối trong đây nhiều khu đã đỡ xứ nếu chỉ ở nhà thế mới khâu website ở nhà họ cá họ nói nếu cho một tao gì dùng một nông cho question nó là chỉ một báo cho lưu tế ở nơi xã báo nữa nè.
So with that, thank you so much for inviting me. Thank you for watching this show. And again, if you have any questions, please let us know. We want to do our best to provide you with the service that you deserve. And in the long run, as a community, we want to make sure that our environment is completely clean, that our water is drinkable, and that we are able to swim in the water, do all of these things. So it takes a whole community to do it. So thank you so much. Nếu thọ ở cho trò hai tia bây lúc community là chỉ bé hai neng mong số lừa hai neng cú giờ tàu chỉ ba chân gai tia lừa tàu cho trong nó tia chỉ muốn kỳ đồ bé tây đều bé nú hào chỉ giờ đê bé ô lon đê thế chân dèo bé tàu nọ ai có chơi à thì chỉ kỳ cá mò thọ ở cho nên tàu đồ số linh số tù nè. And thank you very much for your day.